Today's topic is green engineering. Go green is the best way to prevent pollution. Actually, green engineering means നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച തന്നെ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ഇല്ലേ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കൺസെപ്റ്റും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്? It's a design, commercialization, and use of process products that are feasible and economical while minimizing risk to human health and environment, generation of pollution at source. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തും എൻവയോൺമെൻറ്റും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, is the design, commercialization, and use of process products that are feasible and economical. ഫീസിബിൾ ആയ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൂടി മൂവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, പൊല്യൂഷൻ കുറക്കുക, റിസ്ക് ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിനും എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള റിസ്ക് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. Environmentally conscious attitudes, values, and principles combined with science, technology, and engineering practice, all directed towards improving local and global environmental quality. Environmentally conscious attitudes, values, and principles combined with science, technology, and engineering practice, all are directed towards improving local and global environmental quality. Then why do we need green engineering? And how can engineering practice and technology help to move the products, process, and the systems developed by society towards sustainability? This is primary approach. Green engineering involves 4 basic approaches to improve process and products to make them more efficient on environmental standpoint. There are 4 basic approaches that are waste reduction, materials management, pollution prevention, and product enhancement. What are the 4 basic approaches to green engineering? That are first one, waste reduction, materials management, pollution prevention, and product enhancement. Then fundamental principles are sustainable design, then life cycle assessment, and pollution prevention. These are the 3 principles we have to follow to create a green engineering buildings, a green engineering industry, etc. Okay, which are sustainable design. There should be a sustainable design. Then life cycle assessment. We have already discussed about life cycle assessment. Clear? LCA. We should follow LCA. Then pollution prevention. We have to reduce pollution. We have to reduce negative environmental impacts. Okay, then list of principles of green engineering. There are 12 principles that are inherent rather than circumstantial, prevention rather than treatment, design for separation, maximize mass, energy, space, and time efficiency, output pulled versus input pushed, conserve complexity, durability rather than immortality, meet need, minimize excess, minimize material diversity, integrate local material and energy flows, design for commercial afterlife, renewable rather than depleting. Okay, the principles of green engineering are once more inherent rather than circumstantial, prevention rather than treatment, design for separation, maximize mass, energy, space, and time efficiency,
output pulled and input pushed, conserve complexity, durability rather than immortality, meet need, minimize excess, minimize material diversity, integrate local material and energy flows, design for commercial afterlife, and renewable rather than depleting. Principles ഓർത്തിരിക്കുക. Principles of green engineering. Then just ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Engineered processes and products holistically use systems analysis and integrate environmental impact assessment tools. അല്ലേ? EIA നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? EIA ഫോളോ ചെയ്യാം. Conserve and improve natural ecosystems while protecting human health and well-being. Conserve and improve natural ecosystems while protecting human health and well-being. Use life cycle thinking in all engineering activities. Green engineering follow ചെയ്യാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ very important ആണ്. ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് EIA ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഏർലിയർ മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻവയോൺമെന്റിന് ഇമ്പാക്ട്, നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. അപ്പം EIA, ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാം. Use life cycle thinking in all engineering activities. Then ensure that all material and energy inputs and outputs are inherently safe and benign as possible. Minimize depletion of natural resources. Strive to prevent waste. Okay, natural resources minimize here. Then waste reduce here. Develop and applying engineering solutions while being cognizant of local geography, aspirations, and cultures. Create engineering solutions beyond current or dominant technologies. Improve, innovate, and invent to achieve sustainability. Actively engage communities and stakeholders in development of engineering solutions. The next goals of principles of green engineering. Provide a framework. The framework should be applicable, effective, and appropriate. Then apply across disciplines. That is chemical, civil, environmental, and mechanical and systems. We should manage disciplines in all areas. That is chemical, civil, environmental, mechanical, and systems. Apply across scales of design. That's molecular architecture to construct chemical compounds, product architecture to create a cell phone, urban architecture to build a city. Okay, again, goals of principles of green engineering. ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ഗോൾസ്. Then traditional process was greener process. ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഏർലി മൊഡ്യൂൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൂടി അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റും വേസ്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ ഗ്രീനർ പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സും ഗ്രീനർ പ്രോസസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ട്രഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിൽ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഗ്രീനർ പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then present engineering problems. What are the present engineering problems? Wireless, radiation, hazardous air pollution, industrial solid waste, heat radiation from electronic devices. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പം ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then use eco-friendly green technology. Follow, reduce, reuse and recycle. Then green future. By 2020, European countries hopes to reduce greenhouse gas emission by 20% while increasing reliance on renewable energy source by 20%. With zero carbon emissions, this technology will uncertainly help in overall reduction of CO2 emissions.
ഗ്രീൻ ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. The solar array of panels trap an unimaginably source from several magnitudes and converted into electricity. Coal burning plants utilizing this technology to separate carbon dioxide during electricity generation and buried in deep underground without polluting atmosphere. Okay. Solar array of panels trap an unimaginably source from several magnitudes and converted into electricity. Solar array of panels, solar energy ഉപയോഗിച്ചിട്ട് electricity generate ചെയ്യുന്നു. And coal burning plants utilizing this technology to separate carbon dioxide during electricity generation and buried in deep underground without polluting atmosphere. Atmosphere polluted ആക്കാതെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡംപ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാർബൺ ക്യാപ്ചർ സ്റ്റോറേജ്. Then prefer bicycle instead of bike to prevent pollution. അല്ലെ, എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബൈസിക്കിള് കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യാം. ബൈക്കിന് പകരം ബൈസിക്കിള് പ്രിഫർ ചെയ്യാം. In today's environment, it's matter of how long we live because our earth is in a critical position due to man-made disasters. So green engineering should come into act to prevent and overcome environmental problems. നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ്, റീസൈക്കിൾ ആണ്. നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 3R കൺസെപ്റ്റ്, 3R കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം, EIA ഫോളോ ചെയ്യാം, ദെൻ LCA ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് ആ വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസ് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു സിറ്റിയിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. റിസർച്ച് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി, improving the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, social, and economic components without leaving a burden on future generations. Okay. Improving the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, social, and economic components without leaving a burden on future generation. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കൊരു സിറ്റീനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇക്കോളജിക്കൽ ലൈഫ്, കൾച്ചറൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും വരാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിളായ സിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. Sustainable community development is the ability to make development choices which respect the relationship between the three E's, that is economy, ecology, and equity. Audible and visible അല്ലേ? Audible ആണോ? audible. Then economic activity should serve the common good, be self-renewing, and build local assets and self-reliance. Ecology means humans are part of nature. Nature has limits and communities are responsible for protecting and building natural assets. Equity means the opportunity for
full participation in all activities, benefits, and decision making of a society. Okay. Sustainable community development is the ability to make development choice with respect to the relation between the three E's: economy, ecology, equity. Economy, ecology, equity. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇക്കോണമി മീൻസ് economic activity should serve the common good, be self-renewing, and build local assets and self-reliance. Ecology aspects: humans are part of nature. Nature has limits, and communities are responsible for protecting and building natural assets. Then, equity: the opportunity for full participation in all activities, benefits, and decision making of a society. Then, traditional city, sustainable community. Then, new approaches, sustainable city. മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രഡീഷണൽ സിറ്റി ആയിരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോളോ ചെയ്തു. ഇപ്പം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി? A sustainable city enhances the economic, social, cultural, and environmental well-being of current and future generations. Sustainable cities, sometimes known as ecological or eco-cities, are settlements designed to have as little impact on the environment as possible. This can be pre-existing cities that features management directed towards reducing the inputs of energy, water, and food, and reducing the outputs of heat, water, and air pollution, or there can be cities designed from scratch with these concerns in mind. A controlled population and list of characteristics of sustainable cities. That is, a controlled population for whom adequate, meaningful employment is available, adequate governance setup which can meet the needs of the populace and ensure civic responsibility, community participation, a sense of identity, transparency, and equity in local institutions, planned housing colonies with adequate infrastructure like schools, parks, drainage system, local Medicare and establishments, efficient basic civic amenities for a reasonably comfortable existence, effective environmental infrastructure to address the issues of untreated sewage and waste polluting rivers, lakes, and coastal zones. Some more characteristics are empowerment of women and encouraging their participation in the political, social, and economic life of a city, and adoption of urban policies that take into account women's needs and initiatives, an efficient healthcare system which would also address issues of nutrition, family planning, and sanitization, a mechanism in the form of a policy initiative for industrial dispersal to satellite townships when better employment opportunities are created, then development of an efficient urban private sector, both formal and non-formal, which reduces poverty by generating jobs and helping in economic growth. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? സസ്റ്റൈനബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ആ സിറ്റി മൊത്തം എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി എൻഹാൻസസ് ദി ഇക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ, കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ വെൽബീങ് ഓഫ് കറന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. നമ്മളെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമല്ല, ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, നെഗറ്റീവ്ലി ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സിറ്റീസൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റി ക്രിയേറ്റ്, നമ്മൾ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ സിറ്റീസൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം? പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. എല്ലാ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോവാം. പിന്നെ എന്താണ്, കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ, ട്രീസും പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നട്ടു വളർത്തുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് ഒക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, this can be pre-existing cities
that features management directed towards reducing the input of energy, water, and food, reducing the outputs of heat, water, and air pollution. Air pollution, heat energy, പിന്നെ water pollution ഇതൊക്കെ reduce ചെയ്യാം. Okay. Then more sustainable, less sustainable തമ്മിൽ ഒരു differentiate ചെയ്തതാണ്. More sustainable means compact forms of residential development. And less sustainable means low density and spread out residential development. Mixed land use, homes, jobs, and shopping in close proximity. And less sustainable means segregation of land uses, that's homes, jobs, and shopping separated into uniform tracts of concentrations. And more sustainable means employment based primarily on education and skills. Less sustainable means employment based primarily on environment, polluting, or non-renewable resources based industry. Then more sustainable industry means movement on foot and by bicycle and transit. And less sustainable means heavy dependence on private cars. Then wind and solar energy. Wind and solar energy used in more sustainable. Then less sustainable means thermal and nuclear energy. Thermal nuclear energy gas emissions ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്. ഈ വിൻഡ് എനർജി സോളാർ എനർജി ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എനർജീസ് ആണ് വിൻഡ് എനർജി, സോളാർ എനർജി. അതിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. Then tertiary treatment of sewage, use of natural means of sewage treatment, protection and use of natural hydrologic systems, natural open space, protection of wetlands, woodlands, stream valleys, habitat, etc., use of manure, compost, integrated pest management, etc., reduction of waste, recovery, reuse, recycling of waste materials. more sustainable ആക്കാനുള്ള കുറേ വേറെ ഐഡിയകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിന് പ്രോപ്പർ വേയിൽ സീവേജ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുക. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹൈഡ്രോളജിക് സിസ്റ്റംസ്, നാച്ചുറൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്, വുഡ്ലാൻഡ്സ്, സ്ട്രീം വാലീസ്, ഹാബിറ്ററ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക. യൂസ് ഓഫ് മാനുവൽ കമ്പോസ്റ്റ്, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ്, that is reuse, recycle of waste materials. And discharge of sewage into water bodies or water courses untreated or without or with low level of treatment. Less sustainable means hard surface preventing infiltration, channeling natural water courses, destruction of natural landscapes, manicured parkland with exotic species, heavy use of chemical fertilizers, herbicides, pesticides, landfills, and incinerators. Less sustainable means നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഹെർബിസൈഡ്സ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓവർ യൂസ് അല്ലെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ ലാൻഡ്ഫില്ല്, ലാൻഡ്ഫില്ലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ റീയൂസും റീസൈക്കിളും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ്ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലായാലും നമ്മുടെ സോയിലിനൊക്കെ ബാഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കും. Then examples of sustainable city, that's Woban, Freiburg, Germany. ജർമ്മനിയിലെ വോബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫിഗർ. അപ്പം ഇതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്, മാക്സിമം ട്രീസ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് എയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വോബാൻ ഇസ് എ new neighborhood of 5,000 inhabitants and 600 jobs 4 kilometers to the south of town center in the Freiburg, Germany. It was built as a sustainable model district on the site of former French military base and is named after Sebastien Le Prestre de Vauban, a 17th century French marshal who built fortifications in Freiburg while the region was under French rule. അപ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫ്രീബർഗ്, ജർമ്മനിയിലെ ഫ്രീബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റി.
Then next example ആണ് കാൽഗറി. കാൽഗറി is a city in province of Alberta, Canada. കാനഡയിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് കാൽഗറി. നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആ സിറ്റിയും ഇതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിയാണ്. It is located in the south of province in the area of foothills and Prairie, approximately 80 kilometers east of the Front Ranges of the Canadian Rockies. The city is located in the grassland region of Alberta. കാനഡയിലുള്ള കാൽഗറി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയും സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് the city. The city means Calgary city. General category characteristics are: the city is large in physical area, consisting of an inner city surrounded by communities of various density. Unlike most cities with a sizable metropolitan area, most of Calgary's suburbs are incorporated into city proper. Calgary maintains a major streets network and freeway system. Much of the system is on a grid where roads are numbered with avenues running east-west and streets running north-south. Roads in predominantly residential areas as well as freeways and expressways do not generally conform to the grid and are usually not numbered as a result. However, it's a developer and city convention in Calgary that non-numbered streets within a new community have the same name prefix as the community itself so that street can more easily be located within the city. Calgary Transit provides public transportation service throughout the city with buses and light rail. Calgary rail system known as the Sea Train was one of the first such systems in North America. ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾസ് വോബാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ആൻഡ് കാൽഗറി ഇൻ കാനഡ. ദെൻ നമ്മൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ വെജിറ്റേഷൻ, importation of food, energy and materials, noise pollution, climate impacts, urban heat islands, impacts on surrounding rural areas. Then next point is how can we achieve sustainable city? How can we achieve sustainable city? Follow compact urban form, that is permit higher urban densities through zoning. Then set urban growth boundaries. Then minimize conversion of natural lands to urban use. Then retrofitting and renovation of older structures. Green belts that work by refusing to permit leapfrog development. Then human scales. Give priority to the pedestrian. Mixed uses increases the efficiency of human interactions in space, transactional intensity. Through zoning, integrate commercial, retail, recreational, and residential land uses on individual land parcels. Then, non-polluting forms of transportation. Minimize impacts on urban air quality, stress walking, biking, public transited transport, and light rail. Provide pedestrian and cycling networks. Then preservation of open space or green space. Provide a system of urban parks, connected systems of green spaces, extensive trees and landscaping. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒക്കെ എന്താ അത് urban parks, connected systems of green spaces, extensive trees and landscape ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Then green the concrete jungle. Connect the open space system to water, municipal land banking, conservation easements, land trust, public-private partnership. And then environmental rehabilitation. Contributes to environmental quality and human health, enhances biomass productivity of urban areas, naturalize replant landscape, reconstruct water courses that have been buried, cap all contaminated cities, clean up the city.
And resource conservation promote water pricing and water conservation methods, promote public transit, require anti-erosion landscaping and appliances on urban stream embankments, minimize consumption of prime agricultural lands. Then follow 3 Rs. Then sustainable economic development has become the world's political objective to combat the intensified environmental problems and especially the non-reversible degradation of the natural environment. Sustainable development suggests a framework for the development of economic systems that respect the limits set by the natural environment. In this context, the examination of the pattern of sustainable development in the urban systems becomes now all the more important. The intense presence of the humans in the urban system has de facto for a particular human oriented interpretation of sustainability. That is, നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോമ്പാക്ട് അർബൻ ഫോം അതിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റ് ഹയർ അർബൻ ഡെൻസിറ്റീസ് ത്രൂ സോണിംഗ് സെറ്റ് അർബൻ ഗ്രോത്ത് ബൗണ്ടറീസ് minimize conservation of natural lands to urban uses, retrofitting and renovation of older structure, green belts that work by refusing to permit leapfrog development. Then next point, human scale. Then mixed uses, non-polluting forms of transportation, preservation of open and green space. Very, very important point. Preservation of open or green space. Then environmental rehabilitation. That naturalize, replant landscape, reconstruct water courses that have been buried. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ 3R അപ്രോച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആ അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക. പിന്നെ സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അസസ്മെന്റ്, പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യത്തിലും ഫുൾ നമ്മൾ ബയോമിമിക്കിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ബയോമിമിക്കിങ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാൽഗറി ആൻഡ് വോപാൻ. രണ്ട് സിറ്റീസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള രണ്ട് സിറ്റീസ് ആണ് കാൽഗറി ആൻഡ് വോപാൻ, സസ്റ്റൈനബിൾ സിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്.